Good evening. Right, listen. రిమైనింగ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అవి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాంరా. చిన్న కాన్సెప్ట్సే కాబట్టి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్ వచ్చేటప్పుడు అలా పోదాం. అరే నువ్వు లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నావు కదరా, లేవా? ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్. కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్, coordination compounds, coordination compounds, complex compounds or complex compounds. Coordination compounds are complex compounds. Are see, Nana. What is the difference between complex compounds? Complex compounds are coordination compounds with complex compounds are coordination compounds with a normal salt. ఒక నార్మల్ సాల్ట్కి కాంప్లెక్స్ సాల్ట్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటనేది క్లియర్గా వినండి, ఓకేనా? If I am taking a couple salt or double salt, couple salt or double salts. Double salts and endana examples, do you have any examples? Did you remember? What is couple salt or double salt? Any example? Chapandi. KCl, NaCl, KCl dot MgCl2 dot 6H2O. Then em pair din pair. What is the name of this salt? Em pair. Carnallite is a double salt. Okay. In the same way, K2SO4, Al2SO4 thrice, Al2SO4 thrice, dot 24H2O, dot 24, ఓకేనా మా? రే జస్ట్ అరే ఆ వాయిస్ వినిపిస్తుందో లేదో చూడండి రా ఆన్లైన్లో. ఎవరి దగ్గర మొబైల్ ఉంటే చూడమ్మా. మా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మొబైల్లో? బ్యాటరీలు వీక్ అయ్యాయి, బ్యాటరీలు డౌన్ అయ్యాయి. చూడు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుందా? బ్యాటరీ డౌన్ అయింది.
Okay, right? Is it okay? Right. C. Right, అది కొంచెం ముందుకేరా ముందుకేసి రైట్ చూడండి. So couple salt or double salt means this is the example for carnallite. What is the name of this molecule? Potash alum. Antana? Potash alum. Okay. The next one is, if you take FeSO4, NH4 twice SO4 dot 24H2O. Yes, what is the name of this? More salt. These are all examples for couple salt or double salts. అరే నేను కొంచెం టైం ఇస్తా రాయొచ్చు, ముందు వినండి రా. ఏదో మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఏదో ఎక్కడికో యుద్ధానికి పోయినట్టు తొందర రాస్తున్నాను, ముందు వినండి. ఈ క్లియర్ డిఫరెన్స్ తెలిస్తేనే కాంప్లెక్స్ సాల్ట్స్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి. ఓకేనా? సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టేకింగ్ నార్మల్ సాల్ట్ లైక్ డబుల్ సాల్ట్ ఆర్ నార్మల్ సాల్ట్. నార్మల్ సాల్ట్ NaCl. While this NaCl added into the waterలో యాడ్ చేస్తే it can be ionizes into Na plus and Cl minus. This is actually normal salt. Now let me take couple salt or double salt. Double salt తీసుకున్నాను. What I am taking? Carnallite. KCl dot MgCl2 dot 6H2O. This salt is also added into the waterలో యాడ్ చేశాను అనుకో. Then what will happen? The all ions can be ionizes into K plus and Cl minus and Mg plus 2. All the ions can be break down. All the ions can be break down. I am getting complete ionization when a salt is, which is said to be normal salt or couple salt or double salt, which is added into the water, it can be ionized completely into its respective ions. Ions ga complete ga breakdown అయిపోతుంది. Okay, that means in such a case what we are finding? The complete ionization we are observing. What we are observing, Nana? Complete ionization we are observing. Complete ionization. But while you are taking a complex salt or coordination salt, like let me take K4FeCN 6 times I am taking. What I am taking? K4FeCN 6 times. Now this salt, let me add it into the waterలో యాడ్ చేస్తే then what will happen? It can break down into K plus and FeCN 6 times 4 minus I can get. What I am getting? K plus and FeCN 6 4 minus I am getting. That means what will happen? Even it contains still ions. ఇందులో ఇంకా ఏ ions ఉన్నాయన్నా? Still it contains Fe plus 2 and Cn minus ions. Fe plus 2 and Cn minus ions are there, but they are not going to break down into further ions. That kind of thing is called complex salt. What is that? Complex salt. In the case of normal salt or double salt or couple salt, we are finding complete ionization, while in the case of complex salt, there is no complete ionization. Why this particular complex salts are not going to complete ionized completely? Why they are not going to completely ionized? That can be explained with the help of a special bond is observed between this metal atom and the species which are joined with directly, called ligands. There is a special bond is there. That bond is called dative bond or coordinate covalent bond. Which one? Dative bond or coordinate covalent bond. As the metal atom directly binds with the ligand with a dative bond or coordinate covalent bond, so that is the reason there is no further breaking of ions. Right. మీరేంద్రా ఇది కూడా లాగేశారు ఇక్కడికి?
ఓకేనా? ఓకేనమ్మా? రైట్. నెక్స్ట్, while you are taking a complex salt, we have somewhat basic terms. కొన్ని terms ఉంటాయిరా to understand the behavior of complex compounds. Okay, so you can write basic terms in complex compounds or coordination compounds. Basic terms in complex compounds are coordination compounds. జాగ్రత్త చూడండి. If I am going to write K4FeCN6, what I am writing? K4FeCN6. Okay. Otherwise, let me write CONH3. 6 times Cl3. Cl3. Resin. Whatever the molecules or whatever the formula we are writing inside the square bracket, that entire part is considered as complex pair. ఈ మొత్తం part ఏమనాలి? What is this? Complex pair or coordination pair. ఏమనాలనా? Complex pair or coordination pair. Coordination pair or coordination entity. Entity అన్న sphere అన్న ఒకటే. Coordination sphere or complex sphere. The species or the symbols whatever present outside of the complex sphere, either right side or left side. గుర్తుపెట్టుకోండి. If you are writing certain counter ions within the right side రాసామనుకోండి, that indicates the complex carrying positive charge. ఏ చార్జ్ క్యారీ చేసినట్టు? పాజిటివ్ చార్జ్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైటింగ్ సమ్ వాట్ ions or species which are extremely left hand side to the given complex sphere, that indicates the complex sphere carries negative charge. If there are no counter ions at all, that indicates the complex is neutral. Our complex sphere is neutral. Okay, now the whatever the species present in outside of the sphere, those ions are called counter ions. What are those? Counter ions. Complex sphere means the entity which contains the central metal atom or central metal ion with like complex entity or coordination entity. The species which are just outside of the complex sphere are called counter ions. What are those? Counter ions. The counter ions may be positive or may be negative, anything we have. And now, whatever the metal or central atom is there inside the complex sphere, that is called central atom or central metal atom. The species which are directly binds with the central metal atom, those species are called ligands. What are those? Ligands. Right. What kind of bond is present between ligand and central metal atom? అని అడిగారు అనుకోండి, ఏ బాండ్ ఉంటుంది? డేటివ్ బాండ్ ఆర్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్.
ఓకేనా? రైట్, కొన్ని డెఫినేషన్స్ చెప్తాను, రాయండి రా. ఫస్ట్ వన్, సబడింగ్ కాంప్లెక్స్ స్పియర్. కాంప్లెక్స్ స్పియర్, కాంప్లెక్స్ స్పియర్ ఏంటమ్మా? కాంప్లెక్స్ స్పియర్ అండి, రైట్. కాంప్లెక్స్ స్పియర్, the sphere with central metal atom and ligands next somebody, counter ion, the species which are just outside of the sphere, yes, sphere, complex sphere, just outside of the complex sphere. Ligands, the molecules which can donate, the molecules are ions which can donate lone pair of electrons towards central metal atom. Next point, the metal and ligands the metal and ligands binds with dative bond in which metal accepts అరే ఒకసారి వినండి. The lone pair of electrons acceptor is called Lewis acid. బ్రాకెట్లో రాసుకోండి, Lewis acid. So which is Lewis acid? Metal atom is Lewis acid. Metal accepts lone pairs from ligands. అంటే ligands ఏం చేస్తున్నాయి? డొనేట్ చేస్తున్నాయి. లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డోనర్ ఇస్ కాల్డ్ Lewis base. Metal accepts lone pair of electrons from ligands. బ్రాకెట్లో ligandsలో ఏం రాస్తారమ్మా? Lewis bases. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి అన్న ఒకసారి. Another thing is coordination number. What is that? Coordination number. So what is coordination number? If you take any metal atom that may be belongs to the p block element or maybe belongs to the s block element, d block or even f block elements, any element, okay, s block or p block or d block or f block, each has a certain tendency to accept lone pair of electrons from the ligands and binds with the ligand. The central metal atom can accept certain number of lone pair of electrons from the ligands. How many number of lone pair of electrons can accept? That is called coordination number. What is that? Coordination number. Coordination number means the number of lone pair of electrons accepted by the metal atom. That is maximum number. The coordination number for a given element is always constant. ఎప్పుడు కూడా
కాన్స్టెంట్గానే ఉండదు. ఎలా అనేసి అంటే చూడండి, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే ఏమని చెప్పానన్నా, నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్స్ యాక్సెప్టెడ్ బై యాక్సెప్టెడ్ బై సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆర్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్, సెంట్రల్ ఆటమ్ విత్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ స్పియర్, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. జాగ్రత్త చూడరా. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకున్నా, ద సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. దిస్ నెవర్ బి ఎక్సీడ్స్ దాన్ 4. సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా దాని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా 4 కంటే ఎక్కువ రాయొద్దు. ఎందుకు చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్? వై డోంట్ వి రైట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ మోర్ దాన్ 4? అరే బోర్డ్ నాట్ లుకింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంట. చూడండి బోర్డు కనిపిస్తుందో లేదో క్లారిటీగా. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ ఆర్ నాట్? కనిపిస్తుందా? రైట్. సి ఒకసారి చూడమ్మా. ఇఫ్ యూ టేక్ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్, సెకండ్ పీరియడ్లో ఏమేమి ఉంటారా? లిథియం, బెరీలియం, boron up to neon. So its coordination number is always 4. It never be greater than 4. 4 కంటే ఎప్పుడు నువ్వు ఎక్కువ రాయొద్దు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. ఎందుకు రీజన్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్? అరే ఇన్ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ 2s 2 2p or 2s 1 to 2 2p 1 to 5 you can write. అంతేనా? 2s means contains 1 orbital, 2p contains 3 orbitals. So total number of orbitals present in its outermost shell 4 orbitals. There are no vacant d orbitals. Kabatti for second period elements the coordination number always 4. Coordination number always 4. It never be greater than 4. Example మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి. While coming for the remaining period elements, let me take third period or third to any period up to 7th period elements. Third to 7th period elements. Okay, Rana? Its coordination number can be greater than 4 and it can be reached either 6 or 8. 6 నుంచి 8 ఏ మధ్యలోనే ఉండొచ్చు. It must be greater than 4. 4 కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఓకే Rana? It must be coordination number greater than 4 because vacant d orbitals available. Vacant d orbitals ఉంటాయి కాబట్టి you can write more than 4. 4 కంటే నువ్వు ఎక్కువ రాసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. ఓకేనా? Now see example. If I have boron which period element? Boron which period? Second period or third period? Second period element. So if you need to write boron, you can write BOH 4 times minus. You are not going to write BOH 6 times because the coordination number can be 4. While I have aluminum, the same period, same group, like third A group or 13th group element. 13th group element which is present in third period. So what will happen? It can form up to 6 coordination number. So ALOH 6 minus 3. Here coordination number is 6 you can write. 6 you can write. Gurtupetukondra. For D block elements like transition elements, you can write coordination number maximum is 6. Maximum enta rayali? 6 rayali. While coming for the F block elements ki you can have the chance to write up to 8. Either up to 6 you can write, up to 8 you can write. Okay. For second period elements always 4. So coordination number is always constant and fixed. Chuskondi. If I have silver unte its coordination number, silver or lithium, the coordination number is always 2. Coordination number entama 2. While we have nickel 0 or nickel plus 2 or platinum plus 2 or palladium plus 2 or even copper plus 2
copper plus 1, zinc 0, zinc plus 2. Okay, no? Zinc plus 2. For all these elements, the coordination number is 4. The coordination number 4. You should not write more than 4. Each charges లో ఉంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది ఎప్పుడు కూడాను ఏం రాయాలి? 4 రాయాలి. ఏవేవి? నికెల్ 0, నికెల్ ప్లస్ 2, ప్లాటినం ప్లస్ 2, పెల్లాడియం ప్లస్ 2, కాపర్ ప్లస్ 2, కాపర్ ప్లస్ జింక్ 0, జెడన్ ప్లస్ 2. ఫర్ ఆల్ దీస్ యూ నీడ్ టు రైట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ యాజ్ 4 ఓన్లీ. అలాగే ఇక్కడ చెప్పాము ఇది ఒకటి, బోరాన్ ఒకటి. You can write 4, which has plus 3 oxidation number. While coming for the other elements, like nickel plus 4, nickel 0 with water molecules, aqueous medium. Okay, Rana? Nickel 0 with aqueous medium. Platinum plus 4, palladium plus 4, cobalt plus 2, cobalt plus 3, chromium plus 3, iron plus 2, iron plus 3. Okay, chromium plus 3. Okay, manganese plus 2. Their coordination number can be extended up to 6. ఇది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ రా, గుర్తుపెట్టుకోండి. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అప్ టు 6. chromium plus 3. Coordination number is always 6. Right. అరే ఇవి వస్తేనే వెర్నర్స్ థియరీని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ చేయగలరు, లేదంటే ఇబ్బంది పడతారు చెప్తున్నా, చూసుకోండి. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ వెర్నర్స్ థియరీ, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దర్ రెస్పెక్టివ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్స్. సరే, కంప్లీటెడా? సరిపోయిద్దరా? అది తొందరగా రా. నెక్స్ట్ అమ్మా,
ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ రా. నెక్స్ట్ వన్. Some complexes are generally two different types. Nana. Homoleptic complex. Complexes are two types generally. Homoleptic complex, and the other one is heteroleptic complex. Heteroleptic complex. Homoleptic complex and heteroleptic complex. Homoleptic complex means the complex sphere contains identical ligands. ఒకే ligands ఉన్నాయనుకోండి, that is called homoleptic complex. If two or more different ligands are present, different ligands ఉంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే heteroleptic complex అంటాం. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీరా, దిస్ ఈజ్ CO NH3 6 times 3 plus. All ligands are identical. All are ammonia molecules only. Example, another example, CO NH3 5 times Cl 2 plus. Here the ligands are, one is ammonia and the other one is chlorine. That kind of complex are called homoleptic, means identical. Heteroleptic means different ligands should be there inside the complex. And coming for the ligands, how do we classify the ligands? Ligands nela classify chestamante based on the number of lone pair of electrons donate. Based on number of lone pair of electrons that can donate. Based on that, we are going to classify. That word is called density. What is that? Density or denticity, we can say. Density or denticity. So the first one is monodentate ligands. MDL means monodentate ligands. Monodentate ligands means how many lone pairs it can donate? Only one lone pair. How many lone pairs it can donate? Only one lone pair. Only one lone pair donates. That is called monodentate ligand. What is that? Monodentate ligand. So coming for the examples, Nana, what we have? See examples. OH minus, F minus, Cl minus, Cn minus. Okay, these are all negative charge. H2O, NH3, NH3, PH3. These are neutral ligands. Okay, monodentate ligands. Right. Density or denticity means, denticity and the number of lone pairs that can donate. The number of lone pairs that can donate. Next one, bidentate ligands. అరే మీరు కొంచెం తొందరగా రాయాలరా అమ్మ, లేదంటే మరి 2 సంవత్సరాలు చెప్పండి ఇదే కాన్సెప్ట్, అప్పుడు కానీ కంప్లీట్ అవ్వదు 2 సంవత్సరాలు కెమిస్ట్రీ. స్పీడ్గా రాయాలి.
ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, bidentate ligand. Bidentate ligand. Bidentate ligand means donates how many lone pairs, Nana? 2 lone pair of electrons donates. Such ligand is called bidentate ligand. అరే చూడండి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మీకు జనరల్గా అడిగే ఎగ్జాంపుల్సే చెప్తున్నా. ఎథిలీన్ డైఎమీన్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఈఎన్ అంటాడు. ఈఎన్, ఎథిలీన్ డైఎమీన్. ఎథిలీన్ మీన్స్ CH2, సింగిల్ బాండ్ CH2. డైఎమీన్ మీన్స్ NH2, NH2. The donor sites are 2 nitrogen atoms. The donor sites are 2 nitrogen atoms. Example 1. Example 2. Oxalate OX, COO minus, COO minus. Oxalate. Oxalate. In the same way, sulfato. Sulfato means SO4 minus 2. Next, carbonato, CO3 minus 2. Glycinate, glycinate, CH2, NH2, COO minus, COO minus. అరే చూడండి, ఇక్కడ 2 డోనార్ ఆటమ్స్ ఐడెంటికల్, అంతేనా? నైట్రోజన్ నైట్రోజన్. హీర్ ఆల్సో 2 డోనార్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్, ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్. Here also oxygen atoms, here also oxygen atom. If donor atoms are identical, such ligands are called, అది కాంప్లెక్స్, అది ఏంటది? సిమ్మెట్రికల్. వాట్ ఈస్ దట్? Symmetrical. 2 donor atoms, 2 or more donor atoms are identical. Okay. Asymmetrical means 2 donor atoms are different. Different undala. Atoms are different. Okay. Next, coming for tridentate ligands. Tridentate ligands. Tridentate ligands means which can donate 3 lone pair of electrons. Which can donate 3 lone pair of electrons. Examples: diene. Diene. Diene means ethylene, diethylene triamine. Diethylene అంటే 2 ethylene molecules. ఇదొక amine, CH2 CH2. Diethylene triamine. This is NH2, this is NH2. How many donor atoms are there? 2 nitrogens. This is third nitrogen. 3 donor atoms are there.
రాసారా? Okay. Next. Next one. Tetradentate ligand. Tetradentate ligand. Dentate ligand. Tetradentate ligand means can donate. Yes, 4 lone pair of electrons. Okay, na? Can donate 4 lone pair of electrons. Okay. 4 lone pair of electrons. So, example, triene. Triene means triethylene, tetraamine. This is one ethylene, nana. CH2, CH2, NH. CH2 single bond, CH2, NH. This is another CH2, single bond CH2. This is one NH. This is one NH. Okay, total number of donor atoms. 1, this is 2, 3, this is 4. 4 donor atoms are there. Tetradentate ligand. Next, pentadentate ligand. Pentadentate ligand. Pentadentate ligand. Pentadentate ligand means can donate 5 lone pair of electrons. 5 lone pair of electrons. Example, EDTA. Are చూసుకోండి, EDTA minus 3 is pentadentate. EDTA 4 minus is hexadentate. EDTA means ethylene diamine tetraacetate. చూడండి, ethylene అంటే CH2 single bond CH2. ethylene. Diamine అంటే NH2 NH2 అంతే కదా. ఈ NH2లో how many number of estates we are going to substitute, that means that much of density increases. Triacetate అన్నాం అంటే ఏంటి, CH2 COO minus, this is CH2 COO minus 2 estates and one more estate CH2 COO minus, the remaining becomes hydrogen. Okay na? This T stands for tri. Ethylene diamine triacetate. Minus 3 ఉంటే ట్రైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. How many donor atoms are there? This is one donor atom. This is second. This is third. This is fourth. This is fifth donor atom. Symmetrical or asymmetrical ligand? Asymmetrical because 2 different donor atoms are there. Okay, run. అరే ఇలా కొంత పార్ట్ వరకు మనకి ఏముంటుందంటే థియరీనే ఉంటుంది, తర్వాత చిన్నగా ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్తాం. ఓకేనా?
ఓకేనా? ద నెక్స్ట్ వన్ రా, హెక్సాడెంటేట్ లైగాండ్. హెక్సాడెంటేట్ లైగాండ్. Hexadentate ligand means donates yes 6 lone pair of electrons, 6 lone pair of electrons or 6 lone pairs. Okay na? So now example, EDTA 4 minus, EDTA 4 minus is the example. So now see, EDTA 4 minus. Okay. Ethylene diamine, T stands for tetraestate. Tetraecetate. Ethylene, CH2 single bond, CH2. Diamine, N. Tetraecetate, this is one acetate. CH2COO minus, CH2COO minus, the other one CH2COO minus, and one more CH2COO minus. Donor atoms 1, 2, nitrogen contains lone pair 3, nitrogen contains lone pair 4, 5th donor atom, 6th donor atom. It is also asymmetrical donor atom. Next point చూడండి, ఫ్లెక్సీడెంటేట్ లైగాండ్. ఫ్లెక్సీడెంటేట్ లైగాండ్ అంటే ఏ లైగాండ్ విచ్ కెన్ గివ్ డిఫరెంట్ డెంటిసిటీ. అంటే ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ యాజ్ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్, ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ద రోల్ టు ఎగ్జిబిట్ బైడెంటేట్ లైగాండ్. The same ligand which can give 2 different denticities in different complexes, such ligand is called flexidentate ligand. దాన్ని ఏమనాలి? ఫ్లెక్సీడెంటేట్ ligand. Flexidentate ligand means a monodentate, a ligand which can show different denticities. Example, sulfate can act as both monodentate and bidentate ligand, or even CO3 minus 2. These two can act as both monodentate ligand role as well as bidentate ligand role. ఓకేనా? రాస్తారా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్, యాంబిడెంటేట్ లైగాండ్. వాట్ ఈజ్ అన్ యాంబిడెంటేట్ లైగాండ్? అరే, మీరు ప్రతిదానికి బ్లాంక్ ఫేసెస్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు మీ కాలేజెస్లో ఆల్రెడీ ఒక్కసారైనా కనీసం టచ్ చేయడమైనా టచ్ చేసి ఉంటారు ఒక ముక్క. మళ్ళీ మీరు ఏదో ప్రపంచాన్ని కొత్తగా ఈదేటట్టు
ఆ ఫేస్లో ఇస్తారు చూడండి, ఆ ఏదో కటింగ్, అది మరీ దరిద్రంగా ఉంటుంది. అది ఇంకెప్పుడు ఆ వర్డ్ విన్నట్టు, ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ మనం వింటున్నట్టు, అసలు అదేదో స్ట్రేంజ్ వర్డ్ అయినట్టు, ఆ బిల్డప్ మామూలుగా ఉండదు. కనీసం యాంబీ అనేసి అంటే ఒక ముఖ్యమైన చదువుకుంటారు మీరు. కెమిస్ట్రీలో ఈ యాంబీ అనే వర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వస్తుంది, నాట్ ఈవెన్ ఇన్ కాంప్లెక్సెస్లో కాదండి. ఈవెన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో యాంబీ అనేసి ఒక వర్డ్ వస్తుంది, యాంబీ న్యూక్లియోఫైల్ అని. ఓకేనా, చాలా దగ్గరలో వస్తాయి యాంబీ అని. యాంబీ ఫైల్స్ అనేసి అంటాం. ఓకేనా, ఇంకోటి కూడా వస్తుంది, ఇంకోటి ఏంది అది, యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్లో ద సేమ్ కాంపౌండ్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ బోత్ బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రాన్స్టెడ్ బేస్, రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ అక్కడ కూడా యాంబీ అని చెప్తాం. ఓకేనా, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్, ఏ మోనోడెంటేట్ ligand which can contain two different donor atoms. Condition 1, the ligand must be monodentate. The role in the two different complexes as monodentate ligand only. But in one complex, this one atom is going to binded with the central atom, can act as monodentate ligand only. In another complex, another atom is going to binded with the central metal atom. Two donor atoms are there, different donor atoms within a single monodentate ligand. Such ligand is called ambidentate ligand. What is that? Ambidentate ligand. Ambidentate ligand. So what is ambidentate ligand? A monodentate ligand contains ఏముండాలి, two different donor atoms. That is called monodentate. What is that? Ambidentate ligand. What is that? Ambidentate ligand. Okay, Rana. Example, Cn minus, nitrogen donates as well as carbon donates. NCS or CNS, NO2 minus, NCS minus, NO2 minus. These are all ambidentate ligands. SCN minus can be written as NCS minus. Okay, na? Right. Ambidentate ligands. Next one, theories of complexes. Sabading theories of complexes. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్లో వస్తాయిరా, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అడిగా కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బేసిక్ టర్మ్స్ వాట్ ఎవర్ వి డిస్కస్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇలా అడుగుతాడు, CO plus 3 can bind with how many number of EDTA 4 minus ligands? Right question. The number of EDTA 4 minus
the number of EDTA minus 4 ligands needed to form complex with CO plus 3 చెప్పండి ఎన్ని కావాలి 1 why yes cobalt plus 3 coordination number is 6 so it needs 6 ligands means 6 lone pair of electrons EDTA 4 minus can donate 6 ligands 6 lone pairs so 1 ligand is enough to form complex right answer 1 ligand enough ఎందుకంటే రెజనెంట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ CO plus 3 ఈజ్ ఎంత చెప్పాం 6 EDTA డెన్సిటీ 6 ఓకే అలా అడుగుతాడురా చేయగలరుగా మీరు అది నేర్పిస్తేనే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్లు పర్ఫెక్ట్గా వస్తేనే ఇవి చేయగలరు చెప్తున్నా మళ్ళీ నెక్స్ట్ అబడింగ్ వెర్నర్స్ థియరీ అమ్మా జాగ్రత్తగా వినాలి తర్వాత రాసుకోవచ్చు సో వాట్ ఈజ్ వెర్నర్స్ థియరీ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ థియరీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ the behavior of complex compounds. So that is the reason Werner is going to consider as father of coordination chemistry. Werner name anta father of coordination chemistry ani antam because he gave a clear idea related with complex compounds and first ever idea introduced to explain the behavior of complex compounds. So what he observed, if you take a complex compound, the complex compound contains central atom. What is that? Central atom. Generally metals are going to form complex compounds. So we can consider it as central metal. What can we say? Central metal. If you take that central metal within the complex sphere, can exhibit two different types of valencies. How many types of valencies it can exhibit? Two different types of valencies. One valency is called primary valency, which is ionizable. మీకు స్టార్టింగ్ క్లాస్లోనే చెప్పా ఏం చెప్పాం వైల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఏ కాంప్లెక్స్ సాల్ట్ ఇంటూ ద వాటర్ then what will happen? That can be break down into complex ion and counter ions. That means the number of counter ions are going to satisfy one kind of valency, that is called primary valency, and the central metal atom is going to binded within the complex sphere with ligands. That is called secondary valence, called coordination number. What is that? Coordination number. So according to his concept, what is that? The central metal atom has how many types of valencies? Two types of valencies. One is what is nana? Primary valency and secondary valency. Let me write like this: primary valency, and the other one is secondary valency. Primary valency and secondary valency. Sir, what is primary valency? Primary valency ante entante చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి. The oxidation number of central metal atom. The oxidation number of central metal atom. ప్రతి ఆటమ్ కూడా సెంట్రల్ మెటల్లో it has its own oxidation number. That may be 0 or may be positive or may be negative. ఏమైనా ఉండొచ్చు. That may be positive or may be 0 or may be negative, anything. So whatever the oxidation number is there within the central metal atom, that is going to consider as primary valency. Okay. Now coming for the secondary valency.
Secondary valency is coordination number of central metal atom. CMA అంటే ఏంటి? సెంట్రల్ మెటల్ యాటమ్. ఎక్కడ మీరు చూసినా సిఎంఏ అంటే సెంట్రల్ మెటల్ యాటమ్ అనుకోండి, ఇంకేం కాదు, సెంట్రల్ మెటల్ యాటమ్. ఓకే, నౌ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్, ఇట్ మే బీ 0, 0 ఉండొచ్చు, ఆర్ పాజిటివ్, ఆర్ పాజిటివ్, ఆర్ నెగిటివ్, ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. కానీ ఇది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అండ్ ఫిక్స్డ్. ప్రతి సెంట్రల్ మెటల్ ఆటం కూడా ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా. ఏం చెప్పాం ఎగ్జాంపుల్లో? ఏజీ అండ్ lithium, silver and lithium have coordination number 2. Next, nickel 0, nickel plus 2, copper plus 2, zinc plus 2. ఇచ్చాను అలాగే ఎగ్జాంపుల్. వీటన్నిటికీ ఏముంటుంది? 4. platinum plus 4, palladium plus 4, cobalt plus 2, cobalt plus 3, chromium plus 3. For all these 6. అలా చెప్పాం. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్. హియర్ వీ కెన్ రైట్ 2, R4, R5, R6. వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ coordination numbers which are positive integers. Coming for the primary valency, which is ionizable. Primary valency is ionizable. మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, counter ions are always ionizes into their respective ions. While coming for the coordination number, it is non-ionizable. Ionize avudamma, non-ionizable. So coming for the oxidation number, our primary valency satisfied by counter ions. ఏవి సాటిస్ఫై చేస్తాయి? కౌంటర్ అయాన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి. While coming for the secondary valency satisfied by ligands. ఎవరు సాటిస్ఫై చేస్తారు? ligands, because ligands are the species which can donate lone pair of electrons. రాయండి అక్కడ వరకు. కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ నువ్వే ఫాలో అవుతున్నావు స్ట్రిక్ట్గా.
చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినాలి. యాజ్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ ఈజ్ అయనైజబుల్, ప్రైమరీ ఒరే నువ్వు ఇది వేస్తుంటే ఎక్కువ వరాల్సి వస్తుందని నేనే ఆఫ్ చేశారా? ఆఫ్ చేయరా, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆఫ్ చేయి, ఒక 5 minutesకి ఏమైపోదు. ఒరే సుఖాలు ఎక్కువైపోయారా మీకు చదువు కంటే? ఒక 5 minutes ఆగండి రా, గట్టిగా రావాల్సి వస్తుంది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది ఒక్కటే అనుకోండి ప్రశాంతంగా 2 పెగ్గలేసి ఇంటి దగ్గర పడుకోవచ్చు. మళ్ళీ రేపు మేము ఇదే పనికి పోవాలి కదా. గట్టి గట్టిగా అరిస్తే ఎలా ఇద్దరా? ఏంద్రా ఏంద్రా అంతే కదా. రేపు ఇంకేం పని చేయొద్దు అనుకోండిరా, ఏం చేస్తారా? ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు మా కాలేజ్ పక్కనే, వాళ్ళకి ఇంకా థర్స్డే వచ్చిందంటే ఇంకా ఆపలేము వాళ్ళని. ఇంక ఫ్రైడే అయితే ఇంకా మొహాలు ఇంక చూడలేము, ఇంకా రోడ్ల మీదే కనిపిస్తుంటారు. సాటర్డే సండే అంటే ఇంకా వాళ్ళని అసలు ఇంకా పట్టించుకోలేము, ఇంకా వాళ్ళు చేసే ఓవర్ యాక్షన్. ఇంక జీవితం మొత్తంలో ఆ రోజుతో ఇంకా నెక్స్ట్ డే చచ్చిపోతారు చూడు, అలా బిహేవ్ చేస్తారు. మళ్ళీ మేము పాఠాలు చెప్పాలి కదా రేపు పోయి కూడా, అందుకే ఆఫ్ చేసేది. ఎందుకో స్ట్రెయిన్ అనిపిస్తుంది గట్టిగా అరిసేదానికి. లైఫ్లో చాలా రోజుల తర్వాత గట్టిగా అరిసామనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. సి ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ, సెకండరీ వ్యాలెన్సీ, ఓకేనా? సో primary valence is ionizable or non-ionizable? Ionizable. So that is the reason we are going to denote with dotted line. ఏ లైన్ తో డినోట్ చేస్తాం? Dotted line. While coming for the secondary valence is non-ionizable, we are going to denote with solid line or thick line. Solid line or thick line. Next ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోండిరా, in any complex if there are no sufficient number of neutral ligands, ఒకవేళ ఏదైనా కాంప్లెక్స్లో దాని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్కి సరిపడేటట్టు న్యూట్రల్ లైగాండ్స్ లేవనుకోండి, ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద కౌంటర్ అయాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు సాటిస్ఫై బోత్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ అండ్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ డజంట్ కంటైన్ ద సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ neutral ligands. Neutral ligands means like ammonia or even what is that, H2O, ethylene diamine, this kind of molecules. If there are no sufficient number of neutral ligands within the complex sphere, in such a case what will happen, the counter ions are going to satisfy both primary valency and secondary valency. రెండింటిని కూడా అదే సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అదొక విషయం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. లైక్ నోట్ యూ నీడ్ టు రైట్, నోట్ అని చెప్పి రాయాలి. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో neutral ligands, no sufficient number of neutral ligands, sufficient number of neutral ligands, then counter ion satisfies both primary valency and secondary valency. రెండింటిని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. వాడు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. చాలా మోడల్స్ కవర్ చేయాలరా, అందుకే ఈ కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్, ఇలా ఉందా మాకు కాంప్లెక్స్ CO NH3 6 times Cl3 I have. I am not writing the representation like this, just let me write the simple form. CO 6 NH3 6 Cl3 ఎలా ఇచ్చాడు అంతేనా? చూసుకోండి అమ్మా. కమింగ్ ఫర్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ కోబాల్, హౌ డు వి క్యాలిక్యులేట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ కోబాల్? తెలుసు కదా ఆల్రెడీ, మీరు
Stoichiometry చదువుతారు. Cobalt oxidation number we don't know. 6 ammonia molecules we have. 6 chlorine atoms we have. The sum of oxidation number for a neutral molecule is 0. Ammonia is neutral ligand 0. So cobalt oxidation number we don't know. 6 into 0. This is chlorine, each chlorine atom oxidation number is -1. So 3 into chlorines you can write 3 into -1. -1 into 3 equal to 0. Then cobalt oxidation number is +3. Cobalt oxidation number is +3. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం. The coordination number for cobalt +3 is always, coordination number of cobalt +3 is 6. అంతే కదా. So coordination number is 6 nana. Coordination number is 6. As coordination number of 6, we have 6 sufficient neutral ligands. 6 sufficient neutral ligands. So that you can write the complex pair CO NH3 6 times Cl3 you can write. No need to take Cl minus ions as into the complex pair. Cl minus ions no complex pair lo రాయాల్సిన అవసరం లేదు, because there are enough ammonia molecules to give coordination number. Coordination number satisfy చేయడానికి మనకు అమ్మోనియా మాలిక్యూల్ సఫిషియంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు Cl మైనస్ని కౌంటర్ స్పియర్లో కాంప్లెక్స్ స్పియర్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఈ ఓవరాల్ మాలిక్యూల్ మనం ఎలా రాసేయచ్చు, ఎలా రాయొచ్చు? కోబాల్ ఇక్కడ రాస్తున్నామా, కోబాల్ +3. How many ammonia molecules we have? 6 molecules, which is going to satisfy secondary valence. Secondary valence అంటే ఏంటి? Thick line. This is one ammonia molecule, this is one ammonia molecule, this is one ammonia molecule, and this is one ammonia molecule, even this is ammonia molecule, this is also ammonia molecule, and 3 Cl minus ions are satisfying only primary valence, only primary valence. So that is the reason Cl minus dotted line, Cl minus dotted line, Cl minus dotted line అలా రాస్తాం. రైట్. See the next one, Nana.
Another example, if you have like this, see, now CO NH3 6 times Cl3 ఇలా ఉంది కదా నాన్న. క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ AgNO3 రిక్వైర్డ్ టు ఫార్మ్ AgCl. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేది ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ AgNO3 రిక్వైర్డ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సెకండ్ వన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ AgCl దట్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ బై ట్రీట్మెంట్ విత్ AgNO3 అంటే ఎన్ని మోల్స్ AgCl ఫామ్ అవుతుందని అడుగుతాడు. ద నెక్స్ట్ వన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ దట్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ అయాన్స్ అబ్టైన్డ్ ఆన్ డీకంపోజిషన్ అయ్యి ఎన్ని అయాన్స్ ఫామ్ చేస్తుందని అడుగుతాడు. కండిషన్ ఏంటి? ద ఫస్ట్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్, ఓకేనా. ద నెక్స్ట్ వన్ AgNO3 మోల్స్ సిల్వర్ నైట్రేట్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ AgCl ఫార్మ్డ్ ఇలా అడుగుతాడు. సో CONH3Cl3 కెన్ బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ ఇలాగే కదా రాసాం అంటే ఏమైంది CONH3 6 times 3 plus 3Cl minus అంతేనా. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ అరే ఇవి 3 ఇదంతా కలిపి ఒకటరా, టోటల్ ఎన్ని 4 అయాన్స్. హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ AgNO3 రిక్వైర్డ్? హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ Cl minus you are getting? That many moles of AgNO3 required. So how many moles of AgNO3 required? 3 moles of AgNO3 required. So how many moles of AgCl can be obtained? That is also 3 moles. ఓకేనా? అలా అడుగుతాడు నన్ను. ఓకే, ఓకేనా, రైట్. ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ CONH3 4 times Cl3 I have. Then how do I write the complex? ఒకసారి చూడండి, నేను చెప్తా తర్వాత మీకు రిమైనింగ్ అర్థమవుతుంది. ఒకసారి చూడండి. హీర్ ఆల్సో కోబాల్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +3 -3 +3 కాబట్టి కోబాల్ +3 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 6. కోబాల్ +3 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 6. That means you need to write 6 ligands within the complex sphere. So now let me start. CONH3 4 times I am writing. The coordination number of cobalt +3 is 6 nana. So but we have only 4 ligands. That means 2 more ligands are needed. Now what will happen? Among these 3 chlorine atoms, 2 chlorine atoms are going to satisfy both primary valency and secondary valency. Now the coordination number of cobalt 4 + 2 6 satisfied. The remaining 1 chlorine should be outside of the complex sphere. If you need to write the representation, CO 4 ammonia molecules only satisfies secondary valence. 4 molecules are satisfies only secondary valence, and 2 chlorine atoms are satisfying both primary valency and secondary valence. Cl minus, and this is also Cl minus, satisfies both primary valency and secondary valency, but only 1 chlorine atom satisfies primary valency alone. That means if you take this complex added into the water, you can get how many ions? CONH3 4 times Cl, this entire is coordination entity,
carries positive charge and Cl minus. How many ions you are getting? Only 2 ions. Right. Okay, na? See the next one. ఇలా రాసుకోండి ఒక టేబులర్ ఫామ్ అన్న ఇలా ఒక టేబులర్ ఫామ్ రాసుకోండిరా ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ number of moles of AgCl or number of moles of AgNO3 required రెండు ఒకటే వస్తాయి చూడమ్మా ఫస్ట్ వన్ COCl3 6 moles of ammonia. Number of moles of ions, how many you can get? 4. How many moles of AgCl formed? 3. Second one, COCl3 dot 5NH3. 3 moles of ions, 2 moles of salts. COCl3 dot 4NH3. 2, 1. COCl3 3NH3 1, 0. Very good. Array CONH3 6 times thrice Cl3 ante we are going to write the complex like this. Can it ionize? Can it ionize? Ionize అయిద్దా అవ్వదు మరి అయాన్స్ వస్తాయిరా మరి ఎందుకురా 1 అని చెప్తున్నారు this is also 0 because it cannot ionize. It cannot ionize. ఇప్పుడు ఎలా క్వశ్చన్ అడుగుతాడంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంప్లెక్స్ కెన్ గివ్ మోర్ మోలార్ కండక్టెన్స్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆప్షన్స్ ఏది ఎక్కువ కండక్టెన్స్ ఇస్తుంది ఫస్ట్ వన్ బికాజ్ ఇట్ కెన్ ప్రొవైడ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ అంటే అలా కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు అర్థమవుతుందా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంప్లెక్స్ కంటైన్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కౌంటర్ అయాన్స్ సాటిస్ఫైయింగ్ secondary valency. Fourth one, because 3 chlorine atoms are satisfying counter ions, that is a secondary valence. Ala kodutadu, right? మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ అయ్యేది దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఓకేనా ఈవెన్ సొల్యూషన్స్లో కూడా ఇదే మోడల్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు బేస్డ్ ఆన్ వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్
నువ్వు వేరే రాయట్లేదు. ఓకేనా? క్వశ్చన్ రాయండి అమ్మా. Write down on a question. A complex CO NH3 X times Cl3 a complex CONH3 X times Cl3 0.1 molar comma 500 ml of the solution of its solution needed 0.10 moles of AgNO3 to give precipitation 0.1 moles of precipitation AgNO3 to bring precipitation. X will be అంటే X వాల్యూను ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. Very easy question. It is even an LKG student can solve the question after listening to the concept. అరే నీ పేరేం పేరు? మా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, you also get the solution ra. A complex CONH3X Cl3 0.1 molar and 500 ml of its solution needed 0.1 moles of AgNO3 to bring precipitation. Then X will be question mark. Yeah, good ra. Sampath, very good nana. You got it. చేయండి.
ఆన్సర్ అమ్మా, ఆన్సర్ ఏమరా ఏమొచ్చిందిరా? వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ? రై, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ యూ గాట్? 3 వచ్చిందా? నీకు ఎంత వచ్చిందిరా? చేయలేదా? అరే చూడండి రా, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్, ద ఫార్ములా ఈజ్ molarity into volume in liters. So number of moles of complex equal to, C means complex nana, equal to molarity is given 0.1 into 0.5 because by 1000. So we have the complex number of moles 0.05 moles. 0.05 moles. So number of moles of AgNO3. How many moles we have? 0.1. Andana 0.1 moles. If you need to find X value, the simple thing, number of moles of AgNO3 by number of moles of complex. Number of moles of complex. That is 0.1 by 0.05 equal to 2. అరే రే 2 అని కాదు, ఇది ఎక్స్ వాల్యూ కాదమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సిఎల్ మైనస్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సిఎల్ మైనస్ మీన్స్ ఏజీసీఎల్ ప్రెసిపిటేషన్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సిఎల్ మైనస్ ఈజ్ 2 moles of Cl minus we have. Means 2 chlorine atoms are outside of the complex sphere. Then 1 chlorine atom should be inside the complex sphere. Ante kada? Therefore 2 Cl minus ions are counter ions. Antena? Counter ions. And 1 Cl minus ion is ligand. Ligand ga kuda panchestadi. Antena? Then CO, 1 ligand is Cl nana, and remaining 5 ligands are ammonia. 5 ligands are ammonia. This is Cl2. Therefore X value 5. రైట్, అర్థమైందా చేయడం? సేమ్ సిమిలర్ ప్రాబ్లం ఇంకోటి వస్తే చేయండి రా. రైట్ అమ్మా, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. అలా చేయొద్దు. అలా ఒకవేళ వస్తాయి, అది తప్పులు వస్తారా చూసుకో. అది ప్రాపర్ మెథడ్ కాదు. ప్రాపర్ మెథడ్ ఏంటంటే ఇదే. రాయండి ఇంకో క్వశ్చన్ రాయండి. 250 ml of 250 ml comma 0.1 molar PT H2O X times Cl4. PT H2O X times Cl4. Aqueous solution needed
needed 0.1 molar, 0.1 molar, comma 0.1 molar, comma 1 liter, 1 liter, 1 liter volume of AgNO3 aqueous solution, AgNO3 aqueous solution, then X will be, similar problem, Nana, you can solve this. Can you repeat? Yes, 250 ml, comma 0.1 molar, PT H2O, X times Cl4, needed 0.1 molar, 1 liter volume of AgNO3 solution. AgNO3 aqueous solution, then X will be, do it faster. X ఎంత వస్తుందమ్మా? 6. గుడ్. రిమైనింగ్ మీకు తేజస్విని సేమ్ మెథడ్లో చేయి. వచ్చిందా? 4 ఎందుకు వస్తుంది? చేయి సరిగ్గా. కరెక్ట్ రా, చెయ్యి. We need to find X value. మీకు ఇది వచ్చింది కదా, ఇది Cl మైనస్ అయాన్స్. PT +4 ఎంత కోఆర్డినేషన్ నెంబరు? 6 లైగాండ్స్ కావాలి. 4 బయటనే ఉన్నాయిగా. +4 +2 కాదు, క్లోరిన్ 4 ఉంటే +2 అయిద్దా? అమ్మా చూడండిరా, సేమ్ మోడల్ రా రే, వినండి. So first we need to find number of moles of complex. The formula, molarity into volume in liters. Molarity 0.1 into 0.25. That you can get 0.025 moles. Number of moles of AgNO3 we need to calculate. Same formula. Molarity into volume in liters. 0.1 into 1. 0.1. Okay. So coming for the number of moles of Cl minus ions, that is number of moles of AgNO3 required by number of moles of complex, 0.025, means we have 4, means 4 chlorine atoms are ionized into 4 Cl minus, means 4 chlorine should be outside of the complex sphere. Andena? So we have platinum +4, the coordination number is 6, coordination number is 6. 4 chlorines are outside of the complex sphere. ఇక్కడ ఏది వస్తుందో అది బయట సైడ్ రాయండి. Then remaining water molecule should be 6 because coordination number is 6 only. Therefore X value 6. Right. అర్థమైందిరా?
రై సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు 4 క్లోరిన్స్ వచ్చాయి కదరా, 4 మనం బయటే పెట్టినాం. ప్లాటినం +4 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంతన్నా 6. అంటే క్లోరిన్లు ఇంకా మరి లోన్ పెట్టడానికి లేవు ఇంకా కదా, అంటే 6 ఏమయ్యాలి, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అవ్వాలి. అందుకే 6 వాటర్ రాసినాం. అందుకే ఈ ముందు చెప్పాం కదా కోఆర్డినేషన్ నెంబర్స్ అని, ఇవి నేర్చుకోవాలి. అది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చా కదా, ఇవిగో ఇవి నేర్చాలి. ఇవి నేర్స్తే నా ప్రాబ్లం ఓకేనా. ఇంకెవరికైనా అర్థం కాలేదురా, ఓకేనా. రైట్, నెక్స్ట్ అబడింగ్ సిడ్జ్విక్ థియరీ. చూడండి, నెక్స్ట్ వన్ సిడ్జ్విక్ థియరీ నాన్న. సిడ్జ్విక్ థియరీ, దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఈఏఎన్ రూల్. ఈఏఎన్ రూల్, ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ రూల్. ఈఏఎన్ మీన్స్ ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ రూల్. థియరీ చిన్న కాన్సెప్ట్, ఒకసారి వినండి ఏం చేస్తుందంటే, జాగ్రత్త వినండి నన్ను. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఇన్ ఏ కాంప్లెక్స్, ఈ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ ఉంది మనకి. ఇదేం చేస్తూ ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ లైగాండ్స్. లైగాండ్స్లో నుండి ఈ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ ద లైగాండ్స్, దట్ ఈజ్ సిడ్జ్విక్ థియరీ. వీడేమంటాడంటే సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద ligands till to reach its nearest noble gas electronic configuration. అర్థమవుతుందా? The number of electrons present in the valence shell of central metal atom that must be equal to the number of electrons, valence electrons present in its nearest noble gas. Nearest noble gas. దానికి దగ్గరలో ఉండే నోబుల్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ వరకు ఎన్నైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ని కూడా ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? అదే రైట్. జనరలీ the central metal atom accepts lone pair of electrons from ligands till to reach its nearest noble gas electronic configuration. చూడండి, noble gas atomic numbers ఏందన్నా? atomic numbers of noble gases 2, 10, 18, 36, 54, 72, 118, 76 రా ఇది. 76, 86, 54 plus 32, 86 and 118. ఓకే, ఇవి రావాలి. ఇవి వస్తే అదేంది? అది దట్ ఈజ్
satisfying EAN. So what is the formula for EAN? EAN formula ఏంటంటే atomic number of central atom minus oxidation number plus 2 into number of lone pair of electrons. Number of lone pair of electrons that can accept. ఇది ఫార్ములా. ఒకసారి చూడండి ఎగ్జాంపుల్. I have CO NH3 6 times Cl3 ఇలా కాంప్లెక్స్ ఇచ్చారా. Now let me find effective atomic number. Cobalt atomic number ఎంతనా? కోబాల్ వద్దురా, మీరు ఏది పడితే చెప్పొద్దు. వద్దు, మీరు ఏం చెప్పొద్దు. విరా చెప్పే తప్పు, మళ్ళీ ఇంక దాన్ని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పడం. స్కాండియం 21, టైటానియం 22, వెనేడియం 23, క్రోమియం 24, మాంగనీస్ 25, ఐరన్ 26, కోబాల్ 27, నికెల్ 28, కాపర్ 29, జింక్ 30. అరే మీరు వెళ్తే వెళ్ళారు కానీ బయటికి వెళ్ళి దయచేసి ఎంపీసీ అని చెప్పొద్దు ఎవరికి. వెళ్ళండి, బయట తిరగండి, నార్మల్గా తిరగండి. పొరపాటును కూడా మేము ఎంపీసీ చదువుతున్నామని చెప్పొద్దు. ఓకేనా? అరే 18 + 18 36. 36 + 18 రా. అరే ద డిఫరెన్స్ 2, 8, 8. 18, 32 అది డిఫరెన్స్. అలా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సి నవ్ EAN అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ కోబాల్ 27, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 3 plus 2 into number of ligands means lone pair of electrons 6 nana. 27 minus 3 means 24 plus 12 equal to 36 equal to krypton. ఇది క్రిప్టాన్ ది. ఆర్గాన్, నియాన్, హీలియం, జీనాన్, రాడాన్. రైట్. అలా వస్తే సాటిస్ఫై చేసినట్టు. ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్. EAN. అరే అవి ఆగమ్మా, వాటిని ఏమంటామంటే హెవియర్ ఎలిమెంట్స్ రిప్రజెంటేషన్ రా, IUPAC సిస్టమ్. ఓకేనా? అది ఎలిమెంట్ అని కాదు, సింథటిక్ ఎలిమెంట్ ఫార్ములా వేరు. ఓకేనా? లివర్మోరియం, టెన్నిసైన్ ఇటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మ్యాన్మేడ్ ఎలిమెంట్స్ కిందన ఉంటాయి 7th పీరియడ్లో. ఓకేనా? విచ్ ఆర్ హైలీ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. దే కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్. Okay? The remaining part we are going to discuss in our next class. Thank you.